Sign up.
Peli. Hola. Estoy cagado de sueño. Dale. Toca. Sí, en 60 segundos. Creo. Vamos a ver qué tal sale todo esto. Tengo un poquito de sueño, ¿ah? Tengo que reconocerlo. Pero ya es hora de seguir. Adelante, papá. Ok. Cerramos esto. Vamos aquí. Abrimos acá. Y ahí le damos. Ok. Ay, que tengo sueño. Ey, ya pues. Quedamos como unos clowns. Este evento se va a transmitir entre supuestamente a 4K, así que creo que mi nuevo PC debería mover 4K sin temor a explotar, ¿ah? Así que esos malditos clowns. Diríamos no tener problemas. Deberíamos. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Eventos. Siempre brillarán. Vale. A ver. Vale, estamos. Let's go. Vamos. 4K. Esto se va a ver de locos. De locos. Sal de aquí. Tú sal de aquí. De locos. Vamos. ¿Nueva interfaz de Xbox? No lo sé, ¿ah? Puede que, yo me gustaría que la cambiaran, ¿ah? La verdad que no me gusta el interfaz que manejamos ahora. Dígame si el audio, tanto del video está bien, como el audio mío. Le subimos un poco más, ¿está bien? Vamos para adelante. Playground Games. Okay. Let's do it. Esta no tiene subtítulos, ¿no es cierto? What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place with their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero's me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them.
not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. ¿About it? You see, I'm not here No. to slay Dice, legendary beasts. se escucha todo I'm bien. here to conquer the vegetable, not a euphemism. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. This is awkward. Yeah. Oh, Facebook. Ya. Juega con Game Pass día 1. O todos los días. algo así. World premiere. World Premiere. Ok. Death don't have no mercy in this land. Temazo, ¿ah? Death don't have no mercy in this land. He'll come to your house and it won't stay long. You look in the bed and somebody be gone. Temazo. Death don't have no mercy in this land. shaking bones. Been a while. So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky, teeth like knives. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Mm-hmm. Sneaky. Bueno, estos son de estudios propios, así que en realidad son de día 1 en Game Pass. World premiere. World Premiere. These are dangerous times. At least that's what I hear. The Empire? Me encanta Star Wars, ¿eh? They're everywhere. Battlefront 3 me corta un huevo, ¿ah? ¿Tan solo? Belongs to the syndicates. If I want to survive, I have ¿El de to play Ubisoft? their game. ¿El Star Wars de Ubisoft? ¿Será? Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is.
And now, I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Outlaws. Bandidos. ¿Exclusivo? ¿En serio? Ah, es del Ubisoft, ¿viste? Wow. Qué sexy. South of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature, the Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, StarField. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play, by partnering with the most ambitious of game creators, and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. And around the We world. made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. World premiere. Se ve bueno, de 10 el directo, tengo que decirlo. Se ve de 10, así que por calidad no hay que asustarse. Es como el Dantes. ¿Cómo se llama el juego Dantes? No sé, no me acuerdo si se llama Dantes, weón. Que es muy similar a esto. Pero con más luz y todo el tiempo. Es como un Vampire Survivor. Tomé 24. All right, guys, it's a simple job. ¿Qué? ¿Día 1? ¿Payday? ¿En serio?
Pero si no sé si es el primero o el segundo, ¿ah? ¿Payday? ¿En serio? ¿Yes? ¿Game Pass? Sí, es Payday. Everybody hit the floor. Now. Game Pass, Payday, el 3 día 1 Game Pass. ¡Fua! ¡Fua! ¡Qué pelotazo, papá! ¡Uah! ¡Qué pelotazo! World Premiere. El nuevo Payday directo a Game Pass, día 1. Atlus. Debe ser el remake de Persona 3 que se había filtrado. ¿O no? Parece que sí. Yo no soy mucho de jugar Persona. Hay gente que le encanta estos tipos de juegos, de hablar y cosas así. Sorry. Persona 3 Reloaded, Early en 2024. Game Pass, día 1. Exactamente. Juega con Game Pass desde el primer día. Katie. El Mirage. People don't like you very much, do they? ¿A ti te gustan los personas? Sent here to the living lands by an emperor who couldn't bother to come himself. To investigate some plague ¿Sí? that seems to be corrupting our very souls. You want us to trust you. But the truth is, you scare us. ¿A Bowet? No creo. The way you fight. The power you wield. The secrets you keep. You're either here to save us. Parece que a Bowet, ¿ah? Or destroy No me lo us. imaginaba así. Forge. Destiny. So now that you have all this power, Es típico de las acciones RPG, ¿no? Forja tu what are destino. you gonna do with it? Ya, Bowet. ...2024...
Todavía no hay nada que venga ahora así como pronto, ¿ah? Rare, esto me gusta. Lucasfilm. Rare con Lucasfilm, ¿en serio? ¿Sea of Thief? Algo de Star Wars, me meto, ¿ah? Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero, te lo juro. Monkey Island. Welcome to the Scum Bar, the most notorious tavern on Melee Island. Wall-to-wall rogues and scoundrels. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The legend of Monkey Island? You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. So I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. The Chuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? You need these. Things may be very different from the sea of thieves you know. Hold on! El 20 de julio. ¿Pero Lucasfilm? ¿De Monkey Island? Me parece raro esa weá. Bueno. Pensé que era algo de Star Wars, ¿sabes? Ya estaba volviéndome loco. Pero es muy bueno Sea of Thieves, ¿eh? Es muy buen juego. Se lo recomiendo a todos. A Sobo Studios. ¡Qué buena! ¡Qué genial! O sea, ya no solamente volar, sino vamos a poder hacer cosas como agricultura, carga, combatir incendios, rescatar gente. Oye, esto ya le da un paracaidismo. Uy, qué guapo ahora, ¿eh? De verdad, no me llama mucho la atención mi Flight Simulator, pero después de esto, wow. Vamos allá al Leo Messi. ¡Fua! ¡Fua! ¡Qué guapo, hermano! Eso me gustó. De verdad que me gustó esto, ¿ah? Sí, ese me gustó. ¡Fua! ¡Qué guapo! Imágenes del juego. Flight Simulator. Una libélula.
Mi no entender qué pasó allá. ¿Una película va a llegar? Hi, Melina here. Hellblade 2. Performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. She needs their help with a promise, a question. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. Fwah. There's always a part of you that changes. A part of you that darkens. Fwah, las texturas, And a part papá. of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senwa, what are you waiting for? I'm here. Watching. More than one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too bad, woman. Their eyes everywhere. Can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Our souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Feel your mind, your voices, all the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen, everything I've done, has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved, or those you led to death? 2024. Pensé que pegaría un bombazo con este juego, pero se va para el otro año. Bueno, será. Hay que seguir esperando.
¿Yakuza? What the fuck? どこだここ。どうしたんだ。 Oh my god! A stranger! なんだよ。どうかしたか。 Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか。は？は？どうなってんだこりゃ。 No me gusta mucho los Yakuza. Like a Dragon. Vete de Foss. Appalachia! What a sight! A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. Well, we owe it all to Vault 76. No matter if you roam alone or spend your Fallout time 4 de with nuevo una friends, you find a expansión. home in Appalachia where the Andate a la good mierda. times never end. There are relics to uncover from a time before the war. Todos los años lo mismo con Fallout 4, hermano. Folks to meet and ¿Alguien enemies juega este galore. puto videojuego, Our world weón? is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling new unknowns. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now Qué comercial de mierda, hermano, million weón. ways to make the wasteland your waste home. And Qué when basura you de hear comercial, weón. adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Atlantic City. Expansión. World premiere. World Premiere. Capcom.
salido varios juegos con temática japonesa. No me refiero antes por Capcom o por, en este caso, no sé, el otro Game Pass. De ahí, fecha, no fecha. Square Enix hace mucha temática japonesa. A mí me gusta, pero no sé, como que la encontré, no sé, diferente. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet Me gustaría and otro Cadillac. Ghost of Tsushima, algo así me gustaría. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. I know you're ready. You've got this. Let's tweak the car's performance for the next one. That was your best lap yet. This is my timeline. ...10 de octubre. Fecha para Motorsport. Se había filtrado en todo caso, el 10 de octubre. Bethesda presenta. I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal, endurance, The Elder Scroll, ambition, and courage. I am the one who knows. For perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden. A secret that threatens to unravel reality itself. A Luna le gusta mucho este juego. Siempre me da la de él en los directos. Protect the secret. Save O sea, Tamriel. creo que es ese.
Yo sé que a Luna le gusta. Sí, es del Scroll Online, Necrom. Junio 20. A nada. CSIS Unit 37. Toronto is under attack. Blizzard. Null sector. There's something different about Null Sector this time. Overwatch. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnics. They need our help. Yo intenté jugarlo, pero... People are answering Vincent's recall. There's new blood on the team. And we have so much to teach them. If we can stop Null Sector, maybe we can save the city. Coming through! Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way. And what's another business? I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Engage. Target marked. Time to create peace with bullets. Greetings. Oh, yeah! Boom! The world is counting on us. 10 de agosto. Ya es una expansión, alguna cosita, ¿no? Let's go. Shall we do this together? Fight with me. Nuevos personajes. Engage it. Watch this! ¿O no? I saw that. Not bad. Paquete inicio. Con Game Pass Ultimate lo tienes. Vale. No me gusta Overwatch. What is this place? It looks like Persona? we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. What And the if fuck they're is this? attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps will Si para mí el juego de Persona ya no me encontraba bueno, hacerlo así por turnos como un tablero, olvídate, es las dos mecánicas que menos me gustan. Que menos. Es como poner un pastel de mierda decorado con, no sé, güey, con escarabajos. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah! Let's show them what we got! Tactical, Persona 5 Tactical. Noviembre 17. A la gente que le guste, bien por ellos. Son los dos géneros que menos me gustan y juntarlos, peor todavía. Humanity has always hunted for StarField? knowledge in the unknown. The wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there?
You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Queda poquito, papá. Todo lo que es el universo y espacio me fascina. Sí, a mí igual. Todo lo que ejemplo de Star Wars, por eso me gusta mucho. World Premiere. Hasta el momento, hasta ahí estamos ya. Justo para tu cumple. ¡Guau! Buen regalo ahí. Después de ¿cuánto? 25 años que Bethesda nos saca un nuevo juego. Una nueva IP, mejor me refiero, una nueva IP. Un bonito regalo para jugarlo ahí en Series. ¿Un juego de escalar? ¿Un juego de escalas? Oye, ¿verdad que nunca había visto un juego de escalas, ah? No me acuerdo cómo el deporte que se llama, que se le denomina esto cuando tú escalas. Oye, nunca he visto un juego de escalas, ¿ah? Un juego de escalas. World Premiere.
Still Wake and Deep. Xbox Game Pass. Early. Principio de 2024. I don't know. No sé, todavía estoy... Hellblade quedé ahí. Apoyo no me terminó de convencer del todo. No sé, Hola Gino, ¿cómo estás? Ustedes han estado acá los primeros, Gino y Star, que son los de Estos. Acá tenemos solamente StarField y Forza Motorsport. Hi. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as Secret Agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. Amo a este hombre, I know the team at CD Projekt Red Por él me puedo just considerar keeps gay. raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. I love you. Joputa. Oye, juegazo este juego, yo. Johnny, I'm dying. I'm dying. Sí. There's nothing can stop that. Ahora que estábamos en la estación espacial. No, yo me maté. Pero estábamos en la estación espacial. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? ¿Cómo se le va la corriente? Es que se le va la corriente a mi compadre, Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. The situation's changed. You need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. Es que, weón, Johnny estaba loco, weón, And do it soon. De verdad que era un hijo de su madre, 9 septiembre 26. Fua.
Lo quiero, lo quiero jugar. Quiero jugar el Cyberpunk en la expansión, Every Road. Cada casa. No es nada. Es bueno que no se moría Cyberpunk después de cómo salió. Oh, no, es que CD Projekt lo presionaron a los desarrolladores de sacar el juego rápidamente. Los presionaron los buenos, querían sacarlo, tenían que sacarlo en la mesa directiva y los buenos sacaron un juego roto. Pero no iba a dejarlo morir, es como The Witcher. La compañía es así, su esencia es de sacar contenido constantemente y gratis y un montón de cositas. Yo no pensé que iba a morir el juego como salió. Pero sí agradezco que lo haya tenido CD Projekt, porque Cyberpunk es uno de los pocos juegos en primera persona que me gusta. Uno de los pocos. Crear ciudades. Cities Skylines Game Pass. Nunca he jugado un juego así de construir ciudades, claro. Guapísimo así, puede hacer una ciudad así. Aunque yo no tuve tanto problema con Cyberpunk en Series X, sí sus pequeños bugs, pero no fue injugable. Por mi parte no fue injugable. Yo disfruté bastante bien la historia. Ella corta con personas, pues huevón. De verdad. 僕を覚えてるか？国民の信託を最も集めし者が次なる王となる資格を得るものとする。陛下のお命が奪われるなど。汝定めを課せられ。Persona 6? 憂いを抱える旅人。こいつが俺の凱旋者だ。果たして誰が次の王か。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変われと。真の王を志すならば打ち勝ってみせよ。僕のいる世界の出来事は君にとっては絵空事。まさか人間？この国は今有史以来の危機にさらされている。どうやら面白い力を手にしたようだ。主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。これこそ人間の真実だ。道は二つに一つ。またあったね。やはり君は興味深い。今こそあんた自身がそうなる番よ。正義かどうかじゃない。誰もが恐れと不安に負けそうで。理想を貫け。何が正しいのかわからない。全ての始まりはあなたの持つ小説。幻想は死神Tenseiことなんかじゃない。En 2024. Metapod, el Facio. Oye, al fin y al cabo, Tito Phil, cuando viajó a Japón, hizo muy buenas migas con los estudios japoneses allá. A un montón de japoneses están haciendo un Game Pass. Hay gente que le encanta, de lo personal no. Por favor, muéstrame algo que me deje loco, hermano, que me deje así como... ¡Wow! Todavía no veo algo así como... Pensé que la de Star Wars podría haber, ¿o no? Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world to find the origins of this evil. Se nota que a Fer le encantan estas japonesadas, ¿sabes? Shinigami Tensei, Nier Automata, personas, igual como que los vuelve locos. Se vuelve loquita.
Together, you can save humanity. Towerbone 2024. Hermano, por favor, sácate algo este año, de verdad. Saca algo este año. Xbox, please. World Premiere. Todo sea 2024, salvo StarField y Forza Motorsport. Necesito más. This city is a miracle of progress. You go to work? A finely tuned, delicately balanced machine. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule, if you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Lockwork Revolution. Próximamente. Nada. Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch StarField and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts.
First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Series S negra con 1 terabyte. $3.49, ¿en serio? $3.49 con 1 terabyte. $3.49. And now for the one more thing you've all been waiting Oye, for. weón, $350 Prepare for the most con 1 terabyte. comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy StarField Direct. Fua. ¿Nada más? Oye, 3.49 con el doble de capacidad, bastante bien, ¿ah? Demasiada negrita y lo más seguro que la encontremos más barata, ¿eh? Lo más seguro que baje con el tiempo y lo tengas a $3.20, hasta $300 puedes encontrarla. Muy bueno. Bueno, yo tengo un tera con mi Series X. Pero bueno. Muéstrame algo bueno. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, Ahí viene we've been todo so lucky consumo. over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is StarField. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. StarField is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Es que este me está mintiendo, weón. ¿Cómo podéis tener 1000 planetas? Vamos, Todd, por favor. Por favor, Todd. Technology to create it. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. Me encanta esa weá. Por fin, weón. Tenía esa duda. Me encanta, weón. Por fin me puedo jugarlo en tercera persona, weón. But you do explore differently in this game, given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources,
do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Bienvenido, Chumbleque. Oh, puedes decir tu nombre. The wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty, what's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's
biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact, if you could place it on the table here. Oh my god, look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In StarField, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game, so any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage,
Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings, it's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By the terror! Is it really, really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Puedo matar a todos los personajes secundarios, en serio. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie, and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them.
I like blowing stuff up. Wow. Me gusta mucho eso, ¿eh? Tener diferentes tipos de personalizaciones. Puedes ir a mochila propulsora, físico, armas. Of all our games. Me gusta. In StarField, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. And hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Espaciopuertos. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. StarField's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain.
Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in StarField, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. El StarField, weón, me está encantando, weón. Va a ser un juegazo esta wea. Pero, weón. Destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Podía abordar las naves, serio. Buah. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. ¿Qué? Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars.
there are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about StarField is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like Este juego va a explorers, ser enorme, weón. breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. Wow. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. We put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the StarField universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition StarField controller. It's awesome. It is now, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Control, this is Constellation Starship Frontier. All ready to start on your signal. Steady till ready. Xbox saca mandos, weón, uno todos los meses. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But StarField isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with StarField? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets
and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Ya. El motor va a ir creando los planetas a medida que vamos acercándonos a ellos. No es que estén listos. A lo mejor un planeta que visite yo en la misma galaxia va a ser diferente que visite Genórmica y va a ser diferente al que visite Fernando. Se van a ir armando las texturas tanto del planeta en base al bioma. O sea, añadir los animales, las plantas, las estaciones, las decoraciones se van añadiendo a medida. Es como Minecraft, que va generando el mundo a medida que tú lo vas explorando. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with StarField was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Va a ser un juegazo, ¿ah? Espero que sea así. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Oh, qué buena Something cool esa. we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels,
different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With StarField, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Uy, es que va a ser como un Battlefront, hermano. Me Sometimes you'll imagino. even feel like you're flying. Esto me encanta, weón. Zero gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. StarField's got you covered. Pues ya tengo una katana, weón. What? Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. Es que esto va a ser enorme. My Este favorite juego va a part ser is enorme, every hermano. time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here,
I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, Audio design, Planets, the day-night cycle, Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom. the ending. Basco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher. Brain sprout. I love, but some people might find creepy. I know it's hard, man. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. Esto le falta un multijugador y sería un juego perfecto, weón. Si llega a ser como dicen que va a ser, On multiplayer. behalf of all of us, we can't wait for you to play StarField and make your own special moments. Let's go. Good luck, Constellation. You are go for launch. Septiembre 6. Bueno, creo que salió bien, pero yo esperaba algo más para este año, ¿no? Hay muchos juegos que vienen para 2024, pero creo que este año está un poco débil. Si bien StarField se viene súper fuerte, creo que es gigantesco el juego. Si llega, como dice Fer, a tener lo que dicen que va a tener, va a ser un juegazo y puede pelear el GOTY. Puede pelear el GOTY. Pero hay que... Aunque, bueno, es difícil que un juego de Xbox o Bethesda gane el GOTY, ¿no? No sé. Pero no sé qué les pareció a ustedes el evento. A mí me faltaron más fechas, algo más al corto plazo. No sé, yo creo que está bastante bien. ¿Qué piensan? Yo la verdad que... ¿Cómo se llama? Tienen mucho... Es que como te digo, creo que los juegos están a muy largo plazo. Faltaron fechas. Claro, si bien cometieron varios errores en las conferencias anteriores, no los querían hacer en esta conferencia, ¿no? Pero no sé, weón. Creo que pudieron haberlo hecho mejor. No sé, hermano. Igual es fuerte. Pero a mí me gustó, pero me faltaron más fechas y me faltaron también... ¿Cómo se llama? Algo de... Para como un bombazo, como una pelota así que dijeran, pa, no sé, imagínate, no sé, Hellblade 2, pa, en noviembre, ¿cachai? O
Fable en diciembre, ¿cachai? Así me faltó, como que me faltó un bombazo así para poder decir, wow. Aunque el evento de StarField, o sea, la cantidad de información que mostró StarField, me llega hasta dar hasta miedo, como dice Fer, me llega a dar miedo el hecho de que sea tan tocho el juego. Demasiado tocho, o sea, puedes personalizar lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Va a tener un montón de contenido. Lo que sí no sé es que si el juego es multijugador. Parece que no va a tener multiplayer, ni cooperativo, ni nada por el estilo. Pero a mí me pareció bastante bueno. No perfecto, no muy bueno, sino bueno. Un evento bueno. Ahí, relativo. Pero creo que le faltó un bombazo, algo más. Algo más significativo, como que realmente diera un golpe en la mesa para decir, va, ahora sí se viene con todo. Creo que el evento estuvo bien, pero no estuvo bomba, bomba. Ahí creo que estuvo bajo. Pero bueno, para hacer domingo. A ver, pues ya no hay otro evento, ¿no? Es que estoy me están preguntando por el trabajo. Hoy 2 horas, ¿ah? Esta mujer. Pero no sé, weón. Hay cosas que todavía no termino de comprender. Pero me gustó el evento, chicos. A mí me gustó. Ahora voy a... Hoy, el otro día... está actualizado de Diablo. Estaba jugando Diablo y ha tenido muy malas críticas, ¿sabes? Por parte de la prensa y todo el tema. A Juanito parece que no le gustó, ¿ah? No le gustó a Juanito, dice que fue una calavera, cada uno con lo suyo. Fer dice que piensa igual que yo. Creo que, como digo, le faltó algo, como que le faltó un bombazo, algo que pudiera decir, aquí estoy yo. Aquí pongo la letra, el A. Manuel pone corazoncito. Estos sí que son yo, ¿ah? Especialmente a Juan. Juan le gusta mucho más la consola. A ver, multijugador, parece que no, ¿ah? A ver, no tienen planes de poner multijugador ni cooperativo, nada por el estilo. Bueno, normal. Hoy estoy viciado a este juego, pero viciadísimo. El otro día maté a Shava, hermano.
A Java. El World Boss de ese día. No era Java, era Avaricia. ¿Estará por aquí? No está. Aquí fue, aquí. Me salió un World Boss. ¡Fua! Se veía buenísimo. Fue brutal. Me dio un montón de cosas. Pero tenía que irme. Mira, me soltó un montón de legendarios y cosas por el estilo. Tengo un cofre legendario, pero no quiero abrirlo aquí. A estos güeyes me lo quieren quitar. Yo. Daga sagrada. A ver. Tiene menos daño. Golpe afortunado. Si sanas el 100% de tu vida máxima, cada porcentaje adicional que otorga 0,5 de bonificación de tu daño abrumador sigue. A ver. Si te sanas el 100% de tu vida máxima, cada porcentaje adicional que te otorgue un 0,5 de bonificación de daño abrumador. Tu siguiente ataque abrumador hasta un máximo de un 32% por para nigromantes. ¡Fua! Uy, ¿esto? Peto sagrado. Mucha armadura, ¿ah? Podríamos ponerle algo ahí al... No sé, ¿ah? Prisión de huesos. Pasiva clave de ciencia, esto no me gusta. Consumir cadáver 21% de probabilidad. Anillo único. Está bueno este. Si una habilidad principal golpea. Te doy un 25% de los recursos. ¿Y este? No, menos armadura. Porque ya lo he llamado hartas veces y pasa buzón. Vale. ¡Fua! No lo sé, creo que el evento estuvo bastante bien. No sé si pudo estar mejor. Destreza, fuerza, inteligencia. Hoy hay un montón de cosas que me gustaría sacar, No, mientras esté en el poblado. Tengo 5 favores. Voy a ver si sale algún wall boss, alguna cosa ahí para poder ir avanzando, Oh, acá hay uno. Evento de legiones. Estos son eventos ya de mundo abierto, Vamos a hacerlo mientras estamos ahí. Bueno, capaz que nos vuelan el culo, ¿no? Capaz que no. Vale, vamos a vender aquí. ¿Ves algo de acero que necesite? La niebla desapareció al igual que los caballeros.
Vender. Esta no. Esto sí. Mientras sufres heridas, promoción. 2 para niebla sangrienta. Tiene esta más armadura. Trabajaré en eso más tarde. Este tiene más armadura, pero no tiene los huecos. Y no lo voy a hacer. Este no me interesa. Este menos armadura, armadura tal, tampoco me interesa. Tengo un anillo único, así que no me interesa. Menos daño. Tampoco voy a vender esto, ¿ah? 30.000. Los enemigos lejanos tienen un 8% de probabilidad de aturdir a 2 segundos. Si te golpean, infligen 28%. Los enemigos lejanos tienen un 8% de probabilidad de ser aturdidos durante 2 segundos. ¿Y este? Vale. Necesito tiempo para eso. Capaz que me terminen volando el culo, ¿ah? Necesito tiempo para eso. Todavía no. Me falta la esencia requerida. Bueno, es que me van a volar el culo, ¿ah? Lo estoy diciendo. Necesito más esencia y amor. Te lo creo que el puto mando me está hinchando las weas. Siempre se descarga. Uy, me encima tiro la ulti. Soy imbécil. Me quedé sin esencia. Necesito más esencia. Es que, weón, tengo el... Necesito tiempo para eso.
Uy, me están crujiendo, ¿ah? Uy. Esta agua es un puto caos, hermano, ¿ah? Vamos, avanza, avanza, avanza. Ok. Estamos en mareas infernales. ¿Se acabó?
Todavía estamos aquí. Vamos. Me quedé sin esencia. Un ejército de estribos, papá. ¡Muere! Uy, conchenuare. Voy. ¡Qué sexy, weón! Lanza ósea. Deja atrás ecos de niebla que le han servido. Uf. Me falta la esencia requerida. Lanza ósea. Ey, aquí. Uy, qué manera de empezar a farmear en esta juega, ¿eh? Es increíble, weón. No puedo cargar más. ¿En serio no podéis cargar nada más? Bótate esta basura, pues weón, no. Otra sagrada, weón. Necesito más tiempo.
están llenas. ¿Qué es esto? 150 sin estar. ¿Qué nos da? Armamento pesado. ¿Cuánto nos faltan? 40 minutos todavía. Ay, weón, no. Puta, qué bota esta weá. Uy, mierda, ¿qué está pasando acá, weón? No. Me falta la esencia requerida. No puedo cargar más. Dios. Esto irá a vender, ¿ah? Saludos. ¿Cómo quieres que guíe mi martillo? ¿Y estos guantes? No. Esto está bueno, ¿ah? La vacía clave de esencia dosificada aumenta el daño crítico, habilidades de hueso, 1 por cada esencia arriba de 50. No tengo tanta esencia. Mejor que empezar de cero. Habilidades de cadáver. ¿Todavía tienen algo de utilidad? Te preguntarás qué queda. Nada. Necesito más tiempo.
cabeza. Necesito más esencia. Uf, Dios mío. Uf. María Infernal. Ese es el evento que tenemos ahora. Tengo que vender, ¿ah? Necesito más tiempo. Todavía no.
Bueno, te juro que hay puntos que no veo ni qué mierda estoy haciendo, ¿ah? Mi carga es muy grande. Mis bolsas están llenas. Ya tengo la bolsa llena de nuevo, weón. No. Uf. Vale. Todavía tienen algo de utilidad. Necesito tiempo para eso. Vale. Ahora voy a terminar la marea infernal. Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo.
Necesito más tiempo. Uy, que me van a sacar legendario en esta wea, hermano, weón. He sacado legendario, pero hasta por abajo los codos. Fuera, qué imbécil es. Mira, no tengo, justo no tengo la ulti, weón. Necesitas ayuda. Por favor, necesito tu ayuda. No veo nada. Mi hija querida anda sola en el bosque. Uy, conche mi madre. Me están dando muy duro, ¿ah? Necesito tiempo para eso. ¡Ay, Dios mío, weón! Lo que pegan estos hijos de fruta, weón. Bota 75. A ver.
Cada vez con tus magos secretos hielan y hacen unas 1200 de frío a contener el hielo de 800 durante 6 segundos solo únicamente. ¡Wow! ¡Wow! ¿En serio? Estoy abriendo cofres porque tengo mucha esencia de la marea infernal, ¿ah? Peto. Tiempo para eso. Todavía no. Tiempo para eso. Bueno, los que están pegando es demasiado, weón, me pegan demasiado. Necesito más tiempo. ¿Pueden dejarme tranquilo un ratito, por favor? Gracias. ¡Ay! Necesito más tiempo. ¡Ay!
Ay, conchetumare. Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. No. Me tengo que ir. Uy, weón, casi me violan. Dios. Necesito más tiempo. Bueno, me van a violar acá de nuevo. Necesito tiempo para eso. Es demasiado caro. ¿Cuánto es? 75. Todavía no. Necesito tiempo para eso. Pero ¿cómo te da la última ya, imbécil de mierda? Sí, la última del otro lado, weón. Que soy idiota, weón. Me falta un poquito, me faltan unos cuantos, vamos.
Necesito más maná, necesito más energía, weón, necesito tirar. Uf. Ahí está, vale, con esta ya me voy. Vale. Bueno, estos fueron el evento de Marea Infernal, ¿vale? Este mapa se va a poner de color rojo, ¿vale? Y en este caso aquí los enemigos pegan muy duro, pero puedes ganar en este caso cenizas. Cada vez que matas, ganas algunas cenizas allí. Y algunos cofres en la zona te van a costar cenizas, pero siempre te van a dropear un objeto legendario, ya sea peto, ya sea en este caso botas y cosas por el estilo. Lo personal, me gustó mucho, farmeé muchas cosas, mucha experiencia, mucho dinero y también muchos objetos legendarios. Vamos a ver ahora qué nos toca, qué podemos ir desarmando y cosas por el estilo. Va bastante bien. Vale, vamos a ver qué tenemos. Vara de menos poder, no me interesa, vamos a ir a venderlo. Esto no me interesa. Esto que me da rayo, fuego, físico, generación. De por sí nos da mucho más poder, más resistencias. Espada, menos. Esto sí me gusta. Este lo tengo que sacar, tengo que sacarlo de ahí. Weón, esta, la que tenía yo que era buena, infligía 1000 de daño. Esta inflige 4000. Dios mío, que vamos a hacer una burrada con esto, ¿ah? Peto tiene mucho más armadura. Podríamos sacarle en este caso, a ver, 5 reducción de daño, daño de sombra y voluntad. Reducción de daño un 6%. Ahí tiene 5,5, son 5 menos. Habilidad de sangre más un 6%, inteligencia más 21. No muy bueno. Vamos a venderlo. Bien, este que nos da escudo, no me interesa. Tampoco me interesa. Chao. Tú. Golpear enemigos con habilidades básicas aumenta el siguiente habilidad principal de un 9 hasta un 30%. Está bastante bueno, ¿ah? Este no me interesa. Bolita. Vale, este nos da 200 más de daño, ¿vale? No hay que venderlo. Más ataque, reducción de daño. Reducción de daño de enemigos. Voluntad un 28, tenor un 18, ¿vale? Un 4% de golpe crítico afortunado. Reducción de daño en fortificación. Sanación recibida. Generación de fortificación. Y probabilidades. Si sanan al 100% de la vida máximas, el porcentaje adicional lo toca un 0,5. Este vamos a ponerlo, ¿ah? Así que no vamos a venderlo. Este no va más armadura. Pero sufriría mientras está bajo el daño de control. Es imparable, no me interesa. No me interesa. Los golpes críticos tocan 13% de probabilidad de movimiento. No me interesa. Tampoco me interesa. La niebla activa, explosión de cadáveres. Circunstancia cuando la niebla sangra detona un cadáver de recuperación de 0,4 segundos solo por... A ver. La niebla sangrienta activa, explosión de calavérica, en los cadáveres circundantes. ¡Guau! ¿En serio? Dios.
Reducción de ralentización. Cada 10 segundos tus magos esqueletos. Esto vamos a sacarlo, ¿ah? Vamos a venderlo. Vamos a sacarlo. Este mientras tiene 7 o más estribos, tu estribo tiene un 8% de reducción de daño. No. Este. Vale. Este que nos daba la sangrienta. La sangrienta ya fue atravesado 11%. No, porque el hay 7, así que no. Es mejor el que tengo. Este sí hay que sacarlo. Debemos sacarlo. 2 cargas de evasión máximas, ¿en serio? Vamos a ponernos esta. Ah, pero máxima. Claro, tengo 3, pues, weón. Uf, qué sexy, weón. Qué sexy. Ahora, esto toca un 13 y este un 16. Inteligencia, destreza, voluntad. Vamos a sacarle esto. Acá. Vale, extraer, reemplazar, destruir, extraer objeto. Este. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Porque ya lo hice, ¿en serio? Me corto un huevo, ¿ah? Este. 135.000, weón. Sinvergüenza de mierda. Esta también se la vamos a extraer. ¿Vale? Este que tenía... No, vamos a cambiarlo. ¿Por qué no puedo extraer este? Puta, me ha servido más a extraerlo, ¿ah? Este que tiene la niebla activa y este tiene como 5 armaduras que se acumula hasta un 25%. Vamos a sacarlo, ¿ah? Vamos a probar este, aparte que tiene mucha más armadura, más daño, más vida a los estribos. No da destreza en vez de inteligencia, eso no me gusta, ¿eh? Vamos a cambiar este. Vale. Es que es mucho mejor en todos lados. Oye, ¿puedo hacer algo? Nada. Vale, ¿hay algo por aquí que tengamos que ir haciendo? Acá. Vale. Vamos aquí. No tomaría algo para jugar, algo para tomar, ¿ah?
hacer eso aquí. Vale. Necesito tiempo para eso. Necesito tiempo para eso. Joder, su puta madre, pégale, gordo. Vamos. Dios. Esta me renta el culista. Vale, esto nos daría 3 si no me equivoco, o 5. Si completamos esta mazmorra deberíamos completar en este caso el evento del árbol, ¿ah? Ojalá que no funcione. Libera a los 5 prisioneros. Ok. Si morimos, bueno, vamos a la vez, no. ¿Cuál problema hay? Hijo de su puta madre. No, esta agua está, pero bueno. Me falta mucho maná. Todavía no. Hijo de su puta madre, weón.
Deja ponerme esas cagadas de portales de mierda. Hijo de puta. Necesito tiempo para eso. Oh. Están todos los prisioneros. Me va a costar mucho hacer esta guata igual quiero. ¿Pero para dónde va, hijo de puta? Si logro juntar, en este caso, mi R2, mi niebla sangrienta, con la pasiva de Ratma, hago mucho daño, pero uff. Date, bueno, no. Creo que no entiendo a veces por qué hago tanto daño y a veces no hago nada de daño, no entiendo. Debo tener alguna estupidez. No creo que alcance, ¿ah? Pero ni cagando alcanzo. Acá hay otro. Acá tiene que haber mucho cuales. Uf. Vale. Necesito más tiempo.
Tienes que ir para acá entonces. Vale, uff. Dando pena aquí, ¿ah? ¡Ay! Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Joder, su puta madre, hermano. Es que este golem aguanta mucho, pero yo creo que los otros me dan muchas mejores bonificaciones. El hecho de dejarlo estuneado, el atraer a los enemigos. Con este tanqueo mucho, pero, weón. Siento que como que se me hace inútil, weón. Vale. Necesito más tiempo. Todavía no. Pero, weón, ¿cómo tiráis la puta weá para el lado, weón? Soy imbécil, weón. Vale, vamos.
Tengo que terminar esta weá, vamos. Mata al teniente. Se nos viene la pelúa. Pero 500 de oro, pues, cuando date cuenta. Necesito más tiempo. Ninguna poción. Ay, bueno, me muero. Necesito curarme. Ay, conche mi madre. Ay, conche tu madre. Acá hay una poción. Tengo ninguna poción. ¿Cómo que no? Ya te vi. Uy, weón. Es que si no me curo no puedo tener la pasiva, estoy cagado. Dios, ¿qué hago? Uf. Estoy dando pena en esta weá, hermano. Me voy a curar y voy a volver. No sé si alcance a terminar esta weá, pero voy a terminarlo igual, ¿no? Purifica estos forúnculos en piel y prometo que me convertiré en tu servidor. Vale, ahora sí. Vengan, hijos, disfruta. Necesito más tiempo.
Vale, aquí no hay nada. ¿Aguanta este weón entonces? Estará por allá. Acá está. Justo no tengo la última. Vale, usa ya marcado para abrir la puerta cerrada. Necesito tiempo para eso. Ahí arriba tienen que estar. Derrota al concilio de caballeros. ¿Estás listo? No, no estoy listo. Necesito tiempo para eso. ¿Qué pasa? Oh, se cansea. Uf. Aspecto trampero explosivo. Bueno, esta cuestión es del asesino, del pícaro, pero no nos sirve. Pero nos servía así hacer la mazmorra. Uah, ah. Voy a imprimirle ese aspecto legendario para que la ola sangrienta haga mucho daño, ¿eh? Está hecho. A ver, ¿qué necesito? ¿Botas? Cambiar las botas, una espada también puede ser. Guanteletes. Cascos. No puedo cargar más.
Generación de vida que no haya recibido daño, 29%, 25 voluntad. 21 el frío y el veneno. Más vida de estribos. Y 6 de esencia como máximo. Justo, me gusta, papá. Podría meterle algo. Y cambiarlo. Nada, medida de estribos. Y más daño de vulnerabilidad. O sea, mientras más daño tengamos. Y esto en realidad no me sirve mucho. Y no da mucha resistencia al frío y al veneno. Y este. Chao. Puedo desarmar eso. Cuesta como 5 daño hueso. Puede ser bueno, ¿ah? Si nos cambiamos a hueso, puede ser bueno. Todos los elementos, duración de protección sagrado, velocidad de movimiento más 4 después de atacar a un enemigo de élite. 56 daño de bloqueo, reducción, daño, orbe, reducción, no. Aún tienen utilidad. Aún tienen utilidad. Este que no da ataca saludable, invoca una burbuja. No, esta es la que tengo. Lanza ósea, deja atrás ecos de niebla que explotan y infligen 560 de daño. Problema que no da lanza ósea, 2,5 de infernal, habilidad de hueso, crítico. Podríamos cambiar. Tenemos un Paragon, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo pongo acá la cuestión? ¿Qué tengo aquí? A ver. Siguiente incremento de radio 15. Por cada destreza adquirida, alcance recibirás 2,5 años por golpe crítico. Ya que tengo que comprar destreza.
Ya, habilidad. Oye, ¿esto por qué lo obtuve tantos puntos, weón? Vale. Tengo que cambiar notablemente lo que tengo aquí. Extraer muchos objetos. ¿Algún evento de mundo aquí? No puedo hacer eso aquí. Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Ay, huevón, no. Necesito más tiempo.
Hijo de su puta madre, weón. Puta la wea. Necesito más tiempo. Uf. Vale. Vale. A ver, que no me gusta el todo. Prueba tu suerte, caminante. Guante sagrado nivel 53. Es mala suerte. Eso no es hasta la próxima. Este que no está. A decrepitar no me gusta. No, ni un brillo. Hemos perdido. Ok. Bueno, perdimos un par de cargas ahí. No nos salió del todo bien. Creo que mi señora se fue y me dejó cagado de hambre. ¿No hay mareas infernales? No, no hay mareas infernales. ¿Qué Shabab? Aquí. Vale. Me aparece puto carnicero y me corto los huevos, ¿ah? Fue un buen desguace. Mientras la barrera activa hay un 13% de probabilidad en nada a distantes. Ok.
¿Qué mierda tengo puesta, hermano? Golpe afortunado, más ataque, vida por eliminación, daño de enemigos. Tu rango de pasiva de terror. Se desarmó sin problemas. Necesito más tiempo. Paramos con ese calabozo que está ahí. Malditos perros de mierda. Mata a centinelas bandidos 3. Necesito tiempo para eso. Qué mentiroso esta wea. Necesito tiempo para eso.
Weón. ¿Por qué me pegas tanto, hijo fruta? Weón, qué mentiroso el rango del puto árbol de mierda ese, weón. Necesito más tiempo. Vale, no sé por dónde es. El problema es que el otro golem no dura nada, pues. Necesito más tiempo. Vale. La perista dice que las cuentas no le cierran. Dice que te vio merodeando cerca de las reservas anoche. Dice que nos faltan 2 cajas del material bueno. No hay nada de qué preocuparse. Sé que enmendarás esto. Y sé que vendrás a decirme
guargos desagrados, amigo. Pero también les gusta la carne fresca. Piensa en eso. Necesito tiempo para eso. Activa una de las palancas. Chuta, nos falta una de estas por acá entonces. Cabe puta. Ah, no. Esta no te estuviese. Viaja al centro esquelético. Vale, destruye el constructo esquelético. Mierda. Necesito más tiempo. Ay, huevo, no. Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Sobrevivo, pero no sé cuánto, ¿ah? No sé por cuánto. No sé por cuánto sobreviviré. Necesito más tiempo.
Si logro meter el combo, las cosas resultan bien, pero si no lo logro, me como un pene, pero enorme. Vale, el último. Tengo todo. Necesito tiempo para eso. Uf. ¿Estamos listos ya? Vale. ¿Cómo era? ¿Acá? Sí, no. Ok. Voy a ponerle ese 4000 de daño a la... Me faltan 2. Una carrilla que hay. Legiones se fortalecen de nuevo. Corta la weón. Ay, weón, no. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Dios, weón.
Otra me cae su registro. Vale. Vale, ¿qué esta wea? Ay, weón, no. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para eso. Me quedé sin pociones. Necesito tiempo para eso. Wow. Listo. De nuevo. Wow. Esta agua me está asustando, ¿ah? Lo que tengo que meterle a esta mierda de horas es increíble. Increíble diría que es poco. A ver. Metamos al tiro todas las gemas de mierda. Después a ver si vendo todas estas weas. Dos doncellas de hierro, no me gusta. La forja está lista para lo que necesites. Ahí está. Esto que me da armadura, probabilidad y daño abrumador 21%. Fua.
Golpe afortunado, elite, nada. Yelmo sagrado, esencia más 13, resistencia, sombras y resistencia a fuego. Puedo desarmar eso. Golem y daño crítico 14%. Vida máxima estribos, resistencia al frío, no. Tienen utilidad. No arruines todo ese trabajo. Yo creo que necesito guantes, ¿ah? Unos guantes nuevos. Poder extraer eso. Podría ser interesante. Está hecho. Este es legendario, ¿ah? Dos legendarios, foco. Yelmo legendario, activa acción calavérica que detona en 3 segundos. 2 rangos de doncella de hierro. No me sirve la mierda, doncella de hierro. ¡Ah! ¡No me sirve! Esto menos poder. Pasiva clave esencia osificada. También aumenta el daño crítico, pero como es un 1%. Cada esto no me gusta. Pura basura me tocó, ¿eh? Solo basura. Ni un evento, ¿por qué no puedo reportar aquí? Ah, sin descubrir. Dale. Esto debe haber pertenecido a un mercader itinerante. Intentaron contratar más guardias en Margrave, pero nadie se alistaba. Mientras viajaban, los miembros de su caravana fueron desapareciendo uno por uno. Yo no creo que hayan llegado a su destino. ¿Cuánto le queda a la marea sangrientas? Si tengo un alijo lo guardo al tiro, ¿ah? Este evento la verdad que es muy bueno. Sí es peligroso, especialmente cuando vas solo. Vamos a ver cómo nos va. Oye, igual quiero ponerme el...
puedo hacer eso aquí. Necesito tiempo para eso. Es que bueno, me revienta, hermano, ¿ah? Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Dios mío, weón. Lo que pega, los hijos de fruta, weón. Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. Uf. ¿Quién chucha me está disparando, weón? ¿Necesitas ayuda? Es tan oscuro y frío. Por favor, quédate. El abuelo debía acompañarme a casa.
Este árbol de mierda no va a hacer cagar. Que lo que pegan los asesinos no tiene nombre, weón. ¿Cómo invita a este weón? Hola. Gracias. Jack Sensei. Saludos. Jack Sensei. No está, pues weón. Si está acá al lado mío, ¿cómo no estar? A la guardinaria, weón. Necesito más tiempo. Que soy imbécil cuando tiro la ulti, weón. Bueno, seguimos para adelante, ¿eh? Dentro de todo lo manco que somos, seguimos para adelante.
Alguien está disparando, ¿ah? ¿Qué hijo de puta no está haciendo? Ya me quito el escudo, bueno. Dale, dale, dale. Yo esperaba una caca, de verdad. Él no estuvo malo, pero yo creo que todos coincidimos que faltó algo como algo así que la reventara, weón. No hubo nada que la reventara así y dijera, wow, weón. Quedé con la boca abierta, weón, porque no. Ahí como que estuvo débil. Y más que nada por el hecho de que no tenemos nada. Bueno, StarField, que se ve que se viene juegazo y es un juego inmenso y viene con todas las ganas. La verdad que me llama mucho la atención. Pero como que al momento pesa 250. Vamos por acá. Necesito tiempo para eso. Ay. Necesito más tiempo. Pero pudo estar peor. Por ejemplo, el evento de Sonic fue malo. A comparación del de Xbox, que mostraron una Bowed. Ay, mierda. Necesito más tiempo. Ay, 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 ay. Necesito más tiempo. Ay, conche de madre. Acá, ¿cómo está? ¿Cómo está? No, me voy. Me voy. Me tengo que curarme, estoy cagado. Ahí está. Vale. Aquí pegan muy duros los perros de mierda estos. Es que ya no puedo curarme yo.
No me puedo curar y por eso no puedo usar la pasiva de Ratma y Kaku. Se me va todo el daño a la mierda. A ver, vamos aquí a ver si ese no nos da algo que podamos comprar. Tenemos 132. Esto que nos da más poder, golpes críticos, habilidades principales aumentan tu velocidad de ataque hasta un 23% por 5%. Marea infernal termina en 41 minutos. Legión. Tengo que ver la posibilidad de no dar este jugo, ¿ah? Ay, weón, no, hijo puta. No mientras esté en el poblado. Vale. Voy a ir a Kyoba Shop. Necesito arreglar un poco la armadura. Necesito que llegue mi señora. Acá está, ¿no? Acá está. Y ya, yo voy a dormir. No he dormido mucho, vi el evento. Y ahí nos vemos más ratito. Vale, chicos, cuídense. Nos vemos más ratito. Bye.